Hello ladies and gents, hello dear followers and dear members, welcome back to our English class. Assalamualaikum warahmatullahi sama gars yi dañ leen ak jàmm beneen yoon ci suñu cours anglais yi. Our today's lesson is about vocabulary and some useful expressions. Tey nag suñu jàngat ñu ngi koy def ci li ñuy wax vocabulaire maanaam vocabulaire moom lu am solo làkk booy jàngoor nga ko mun waaw ak lu ñuy wax expression maanaam boo amee vocabulaire noo koy jëfandikoo ñi dem to listen donc bu njëkk bi vocabulaire la ba tey verbe la to listen moom mooy déglu to listen déglu waaw déglu to listen exemple bi expression bàyyi ni I am listening to the conversation. I am listening to the conversation. I am listening to the conversation. mooy tekki maa ngi déglu waxtaan bi maa ngi déglu waxtaan bi. I am listening to the conversation. I am listening to the radio. maa ngi déglu rajo maanaam maa ngi di déglu rajo waaw. To go back to go back to go back go back go lañ bind mais go to go back moom mooy dellu comme ça nga dem fenn ngay ñibbi waat loolu lañuy wax go back go back. Example, my mother will go back to Dakar tomorrow evening. My mother will go back to Dakar tomorrow evening. My mother will go back to Dakar tomorrow evening. loolu lu muy tekki mooy sama yaay dina dellu Dakar suba ci ngoon. My mother will go back to Dakar tomorrow evening. I will go back tomorrow. suba laay dellu wala dinaa dellu suba. beneen bi to leave pas to live mais to leave. To leave moom mooy dëkk comme ça ma ne fii laa dëkk loolu yëpp danañ la wax nuñ koy waxee incha allah. ay wa ñi dem expression buñ ko jëlal moo nekk ni the children live in Gambia. The children live in Gambia. The children live in Gambia. xale yi Gambie la ñu dëkk loolu lay signifier the children live in Gambia. I live in Sénégal. I live in Sénégal moom mooy Sénégal laa dëkk. soo dëkkee feneen tamit danga naa I live. Neighbor 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 moom moo nekk dëkkandoo. Neighbor neighbor moom lay français di wax voisin wolof di ko wax dëkkandoo. dëkkandoo maanaam koo dëkkal waaw ngeen bokk même quartier. She is my neighbor. She is my neighbor. She is my neighbor dafa mel ni da ko doon présenté mu ne ko moom sama dëkkandoo la de wala nga ne ko kii sama dëkkandoo la waaw. She is my neighbor donc kii awa la moom mooy sama dëkkandoo wala sama dëkkandoo la. Chest 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 donc chest moom mooy dënn waaw sa dënn bi moom la ñuy wax chest chest. I have a chest ache. I have a chest bu na nga ne ache. I have a chest ache. I have a chest ache. I have a chest ache maanaam dënn buy métti laa am waaw. I have a chest ache dënn buy métti laa am waaw wala sama dënn bi mooy métti ren fekkee dafa passé nga ne I had amoon na dama amoon. To stammer to stammer to stammer to stammer to stammer moom mooy dëdd koo xam ne ni buy wax day dëdd maanaam mënta wax mu gaaw waaw loolu la ñuy wax stammer. He stammers a lot. 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 dafay wala nga ne ko dafa dee dëdd lu bëri dafa dee dëdd lu bëri wala nga ne ko day dëdd lu bëri. He stammers a lot. oh moo di stammer. déwén next year. next year moom moo nekk déwén mooy signifie déwén next year. next year next year. He should go back next year. He should go back next year. He should go back next year maanaam déwén la war a dollu wala dafa war a dollu déwén. He should go back next year. oh I should go back next year. I should go back next year dama war a dellu déwén wala déwén laa war a dellu. Go back gisoon nañ ko léegi moom mooy dellu. oh I will go back to America next year. waaw déwén laay demaat Amérique. To promise pas promise mais promise. To promise moom mooy dig nga dig nit ki dara loolu la ñuy wax donc promise en anglais.
promise pas promise du promise waaw yaa ma ko digoon donc promise ñu dem example he said that you promised him money he said that you promised him money he said that you promised barka passé la you promised him money nee na yaa ko dig xaalis wala nee na yaa ko digoon xaalis he said that you promised him money lu passé la moom moo tax ñu def promise au passé he said that you promised him money beneen example I didn't promise you money moom mooy digguma la xaalis I didn't promise you money digguma la xaalis I didn't promise you anything digguma la dara binduñ ko fi mais ñu xam ko the middle donc américain ñoom ñooy wax the dañ ko wax liire the middle ou bien the middle moom mooy digg waaw comme digg kër gi his mother's bedroom is in the middle of the house wala bu la neexee nga ne his mother's room is in the middle of the house maanaam néeg yaayam moo nekk ci digg kër gi yes his mother's bedroom is in the middle of the house my room is in the middle of the house sama néeg moo nekk ci digg kër gi to give advice moom mooy digal ngay digal nit ki dara donc to give advice example my mother advised me to stay donc sama yaay moo ma digal ngir ma toog waaw my mother advised me to stay sama yaay moo ma digal ma toog the courtyard is very spacious moom mooy tekki digg kër gi yaatu na lool wala digg kër gi daa yaatu lool the courtyard is very spacious I want to help them bu la neex nga ne dem bu la neex nga ne them dama leen a bëgg dimbale I want to help them dama leen a bëgg dimbale yéen ñi I want to help you dama laa bëgg dimbale ci mit I want to help you then we will finish soon moom mooy tekki dinañu pare léegi we will finish soon dinañu pare léegi the work has started moom mooy liggéey bi tàmbali na the work has started liggéey bi tàmbali na yeah I have started tàmbali na Modi is a powerful guy mooy tekki Modi borom doole la Modi is a powerful guy I am a powerful boy man xale bu am doole la waaw I am a powerful I walked to work maanaam damay dox bu may liggéey su may liggéey damay dox I walked to work damay dox bu may liggéey beneen I will see you in a short period of time loolu moom mooy tekki dinaa la gis ci diir bu gàtt I will see you in a short period of time oh I will see him in a short period of time dinaa ko gis léegi ci diir bu gàtt I will come right now dinaa ñëw léegi I will come right now oh yes she said that she will come right now nee na dina ñëw léegi she said that she will come right now
The fasting month is almost finished. 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 weeri koor gi daanaka jeex na. The fasting month is almost finished. The fasting month is almost finished. Oh, where is the work? Comme ku la laaj na la ana liggéey bi nag. daanaka pare naa de. I am almost finished. I am almost done. ba tey I am almost done. bu la neexee nga ne I am almost finished ba tey. daanaka pare na. I am almost moom mooy daanaka. Oh, the bucket is almost full. siwo bi daanaka fees na. ok guys, loolu lañ leen indi leen tey ci leçon bi. Okay guys, thank you for listening to me. Thank you also for watching the videos. This is the end of this lesson. Again, for those who haven't yet subscribed in this channel, don't forget to do it if you want to learn English. Alright guys, see you in another class and take care of yourself.